Dear students, how are you? Hope you are all fine. Welcome to the first online class of this year. Here I am Sharanika Das, your chemistry teacher. Let's start today's online class from chapter 1, which is Concepts of Chemistry. First lesson, Introduction to Chemistry. Natural science is one of the branches of science. তোমরা জানো ন্যাচারাল সায়েন্স অথবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি শাখা। Understanding aspects of nature by means of logic, observation or experimentation, explaining them and producing hypotheses about them are the areas of natural science. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখা রয়েছে। Chemistry is one of the branches of natural science that discusses structure of matter, their nature and changes. Chemistry হলো বা রসায়ন হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে পদার্থের গঠন, তাদের প্রকৃতি এবং এই পদার্থের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে। ফর এক্সাম্পল, কোল কন্টেইনস কার্বন। কয়লার মধ্যে কার্বন থাকে। Chemistry discusses how the carbon atoms reside in coal and how these atoms react with oxygen in air when burned and how they produce heat. রসায়ন ডিসকাস করে বা আলোচনা করে কিভাবে কয়লার মধ্যে কার্বন অ্যাটমগুলো থাকে এবং এরা কিভাবে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নিজে দহন হয় এবং তাপ উৎপন্ন করে। All matters including animals and objects are its subject. রসায়নের সবগুলো বিষয়ের মধ্যে প্রাণী এবং বস্তু এই দুটোই কিন্তু রয়েছে। Natural science has branches like physics, chemistry, botany, zoology, microbiology, astronomy, soil science, etc. What is there in your food and how there is discussed in chemistry. রসায়নে আলোচনা করা হয় তোমার খাবারের মধ্যে কি কি জিনিস রয়েছে এবং তারা এই যে পদার্থগুলো আছে পদার্থগুলো কিভাবে বণ্টিত হয়ে আছে। Again, think of the new cycle you bought. চিন্তা করো তুমি একটি নতুন সাইকেল কিনেছো। After some days, the iron parts of the cycle started to get rust on them. কিছুদিন পরে এই সাইকেলের উপরে লাল রঙের মরিচা পড়ে। কিভাবে এই মরিচাটা পড়ে সেটা কিন্তু কেমিস্ট্রি ডিসকাস করে। রসায়নে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়। কেমিস্ট্রি স্টার্টেড উইথ দ্য ক্রিয়েশন অফ দিস ওয়ার্ল্ড। রসায়নের চর্চায় কিন্তু শুরু হয়েছে এই পৃথিবীর প্রথম থেকেই, শুরু থেকেই একদম রসায়ন শুরু হয়েছে। But it is probably the moment when the first man built a fire striking two stones that men started to have their control on chemistry. কিন্তু এটি সম্ভবত শুরু হয়েছিল যখন মানুষ দুটি পাথরকে ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখে। From the prehistoric age, humans have used chemistry when they refined metals, made earthen utensils, burning soil, prepared medicines and perfumes, taking extracts and juices from trees and plants. So far, we know that the first metal human beings used is gold. This is the question of MCQ. The first metal human beings used is gold. Besides, they have also used metals like copper, tin, silver, etc. So, we called the branch of science that discusses the structure of matter, its nature and changes is called chemistry. So, what is called chemistry? The branches of science that discusses the structure of matter,
its nature and changes is called chemistry. Now, humans learned to melt copper and tin, mix them and cool the mixture into another hard alloy named bronze at around 3500 BC. So, what is bronze? It is a hard alloy which is built from copper and tin. Bronze was used to make quality weapons. These were used by the people to hunt animals, cultivate crops, carve firewood, etc. This alloy became an essential product of the then human race. Bronze contributed a lot to the progress of human civilization. তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো আমরা যে সংকর ধাতু অর্থাৎ হার্ড অ্যালয়ের কথা বলছি সেটি হচ্ছে ব্রোঞ্জ। সেটি কখন চালু হয়েছিল? 3500 খ্রিস্টাব্দে। এবং এই ব্রোঞ্জ তৈরি হয় কপার এবং টিনকে গলিয়ে। তাহলে ব্রোঞ্জ কি পদার্থ দিয়ে তৈরি? কপার এবং টিন। এটি একটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন বা এটি নৈবেত্তিকেও আসতে পারে। The ancient philosophers used to think a lot about structure of matters. পুরনো যে বিজ্ঞানীগুলো বা পুরনো দার্শনিকগণ এরা কিন্তু পদার্থের স্ট্রাকচার নিয়ে বা পদার্থের গঠন নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। The Greek philosopher Democritus declared in 380 BC that a small particle will be available at a stage when we synthesize any metal. ডেমোক্রিটাস বলেন যে যখন আমরা কোনো ধাতুকে বিশ্লেষণ করি তখন কিন্তু আমরা লাস্টে একটা স্টেজে গিয়ে একটা স্মল পার্টিকেল পাই। দিস পার্টিকেল ইজ ইনডিভিজিবল। এই পার্টিকেলটা হচ্ছে অবিভাজ্য এবং তিনি এর নাম দেন অ্যাটম অ্যান্ড হি কল্ড ইট অ্যাটম। সাম ইন্ডিয়ান ফিলোসোফার্স অফ দি এজ also had similar views, but none of these ideas had a practical base. Aristotle opposed this idea. এরিস্টটল কিন্তু ডেমোক্রিটাসের এই যে ধারণাটা এই ধারণাটার বিরোধিতা করেন তখনকার দিনে। He along with another school of philosophers believed all matters are made of soil, fire, water and wind. এরিস্টটল তার সমসাময়িক যে দার্শনিকগণ তাদের সাথে চিন্তা ভাবনা করে বের করেন যে সকল পদার্থই পানি, আগুন, মাটি এবং বাতাস থেকে তৈরি হয়। That is why humans did not accept the idea of atom for quite a long time. এজন্য ওনার যে সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা ছিলেন বা মানুষরা ছিলেন তারা কিন্তু প্রথমে অ্যাটমের ধারণা অনেক বছর পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করতে পারেননি। In the medieval age, some Arab Muslim philosophers tried to make gold out of cheaper materials like copper, tin and lead. They also tried to get an elixir which would lengthen the life of humans. Though they failed in their original attempts, yet they wrote down their experiments. Basically, these were the earliest attempts of systematic study of chemistry or experimentation. This medieval Arab experimentation with chemistry was called alchemy and the philosophers were known as alchemists. মধ্যযুগীয় আরব যে মুসলিম দার্শনিকগণ ছিলেন তারা কিন্তু চেষ্টা করেছেন কপার, টিন এবং লেড এগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ তৈরি করার জন্য। তারা কিন্তু আরও চেষ্টা করেছেন কিভাবে মানুষের জীবনকে আরও দীর্ঘায়িত করা যায়, কিন্তু তারা তাদের অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্টেই ফেল হয়েছেন, কিন্তু সেগুলো আবার তারা কি করেছেন লিখে গিয়েছেন, যার উপর ভিত্তি করে তাদের যে এক্সপেরিমেন্টেশন সেই এক্সপেরিমেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে এখনকার যে আধুনিক রসায়ন সেটি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলকেমি বলা হয় এই আরবদের মধ্যযুগীয় আরবদের যে এক্সপেরিমেন্টেশন রসায়নের উপর, অর্থাৎ মধ্যযুগীয় আরবের রসায়ন চর্চাকে আমরা বলি আলকেমি
এবং যে দার্শনিকগণ এই চর্চাটা করেছেন তাদেরকে বলা হয় আলকেমিস্টস। The term alchemy comes from the Arabic word alchemia, which again takes its origin from chemi or kimi. The word chemistry comes from this chemi. Alchemist Jabir al-Hayyan is the first scientist to hold chemical experiment in a laboratory. Alchemist জাবির আল হাইয়ানি হলো সর্বপ্রথম সায়েন্টিস্ট যিনি ল্যাবরেটরিতে অর্থাৎ গবেষণাগারে প্রথম কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেন। দ্যাট ইজ হোয়াই হি ইজ সামটাইমস কল্ড দ্য ফাদার অফ কেমিস্ট্রি। এই জন্য তাকে মাঝে মাঝে রসায়নের জনক বলা হয়ে থাকে। জাবির আল হাইয়ান বিলিভড অল ম্যাটার্স আর কম্পোজড অফ 4 components: soil, fire, water and wind. Therefore, although experimented, Jabir was not very clear about the mysteries of chemistry. Scientists including Anthony Lavoisier, Robert Boyle, Sir Francis Bacon and John Dalton are the first school to start experimenting with chemistry, understanding the real spirit of this science. Anthony Lavoisier is called the father of modern chemistry. তাহলে আধুনিক রসায়নের জনক কাকে বলবো? অ্যান্টনি ল্যাভোইশিয়ারকে। আর যদি বলা হয় যিনি প্রথম গবেষণাগারে কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেন তার নাম কি, সেই সায়েন্টিস্টের নাম কি, তাহলে উনি হবেন আলকেমিস্ট জাবির আল হাইয়ান। Now we see 4 scientists: Anthony Lavoisier, Robert Boyle, Sir Francis Bacon and John Dalton. Now, the explanation of different incidents in terms of chemistry. This is the comprehension based question, 3 question comprehension based. First, a green mango or fruit is sour while a ripened mango is sweet. Analysis: there remain various organic acids like succinic acid, maloic acid, etc. in a green mango, which makes it sour. As it ripens, these acids transform into glucose and fructose, which is the form of sugar, in chemical reactions and turns into mango sweet or fruit sweet. Another, burning of kerosene, natural gas and wax. The main component of these elements is hydrocarbon. What is hydrocarbon? Hydrocarbon is a composite form of carbon and hydrogen. When we burn them, carbon and hydrogen react with oxygen of air and produce carbon dioxide, vapor and heat. Taking antacid due to acidity in stomach. We know acidity occurs in the stomach when excess hydrochloric acid is generated inside. Antacid contains aluminium hydroxide and magnesium hydroxide, which is base. These 2 compounds neutralize hydrochloric acid. These incidents are sufficient to tell you that our life is irrevocably related to chemistry. Therefore, chemistry is one of the important branches of science. So students, this is the end of today's class. Hope all of you have understood well. If you have any question regarding this class, you will drop your question in Google Classroom. Thanks for joining today's online class.